பெரிய ரெக்டர் கட் பண்ணிட்டு அந்த வால்வு மாற்றி புதுசாக வால்வு போடணும். சாதாரணமாக நாங்கள் டெய்லி இந்த மாதிரி கேஸ் நிறைய பண்ணுறது. இந்த கேஸுக்குன்னா இந்த அயோட்டாவில் வந்து போர்ஸ்லைன் அயோட்டா அவ்வளோ ரிஜிட் ஆகிட்டு இருந்துட்டு அதை கட் பண்ண முடியாது. கட் பண்ணிட்டா அந்த இது கூட ஸ்கேல்பரோட போயிடும், அந்த கண்டிஷன் இருக்குது. அப்போ இவரே அங்கே வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போயிட்டு யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அவர் 10 feet நடந்துட்டா மூச்சு வரது கஷ்டம், மாறுவெளி, ஆல்மோஸ்ட் இன் வெரி பேட் கண்டிஷன் இங்கே. இப்போ வரும்போது நாங்கள் நினச்சது பார்த்துட்டு முதலே டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐ ஆல்சோ டோல்ட் வெரி டிஃபிகல்ட், 50% சான்ஸ் தான் இருக்கு. நீங்கள் அதுக்கு இல்லைங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியும். நிறைய பேர் பார்த்துட்டு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றீங்க. நாங்கள் எனக்கு வந்து முன்னாடி ஏதோ இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் 1-2 கேஸ் பண்ணியிருக்கு, அதனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதனால இவ்வளோ கால்சியம் அடக்கம் வந்த பேஷண்ட் பண்றது இல்லை. அங்கே வந்து கேரளாவில் வந்து நிறைய பேர் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் காவி பண்றதும் அது கூட முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ வேற வழியே கிடையாது. ஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா அவங்க மேலே 1 வாரம் 2 வாரம் இல்லை 2 மாதம் 3 மாதம் மேலே எடுக்கப்படும். அந்த கண்டிஷன் தான் பேஷண்ட் வந்தது. அப்போ நான் இந்த டீட்டெயில்ஸை காமிக்கலாம். And Professor Dr. Bashi and his team, Dr. Idris, and all the grantee personnel. In our hospital, we have done a new procedure for a young patient with a very difficult high, that is aorta, highly calcified aorta. All the details will be discussed by our Professor Dr. Bashi. That ஒரு பைப்லைன் போடும்போது அந்த பைப் வந்து அந்த பைப் வந்து கால்சிஃபை ஆகும். நார்மலா ஒரு துணி தைக்கணும்னா வந்து எவ்வளவு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்கணும் அயோட்டா. அப்பதான் அதில் தையல் எடுக்க முடியும். அது வந்து ரொம்ப ரிஜிட்டா ஹார்டானா அதில் தையல் எடுக்க முடியாது. தையல் எடுக்கும் போது ஒரு வெடிப்பு வந்துடும். அதனால அந்த ரத்த குழாய் நிற்கிறது இந்த தையலுக்கான அதோட திறன் இன்டெகிரிட்டி வால்ல அது இல்லாத போது அதோட ரிஸ்க் வந்து அயோட்டாவும் வேல்வு ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. அயோட்டா வைக்க வேண்டிய இடமும் வந்து கால்சிஃபைடா இருக்கு. இந்த டிஃபிகல்ட் கேஸை வந்து பண்ணதை பத்தி தான் டாக்டர் விரிவா சொல்ல போறாங்க. Now I hand over to Dr. Bashi for in detail discussion. Thank you, sir. I have the dizziness feeling during playing, and where I consulted a hospital. After further reviews, they come to replace the valve, and on the day of surgery they postponed it and told that it's risk to do the procedure, and they forward to Bashisa. He done it. There's a problem. The problem was shortness of breath during walking. For the past 6 months, it's difficult to walk more than 50 meters. That's my issues. How many days after surgery? After surgery, it feels good. Everything is coming back to normal. What are you doing? And now I completed my post-graduation. Now I am preparing for state exams in Kerala. No problem replacement. The shortness of breath during some work or climbing stairs. That's the main problem I have had. How many years? Started in 2022. At that time when I do heavy work like running for some, that only gradually over the years the problem increases. After surgery, you pain? No. So Dr. you said 50-50 actually. 50%. What do you think became successful? What is main factor became successful? The main factor is our technical expertise of to manage this patient, because we have seen so many varieties of cases over the 45 years. Many challenging cases I have done. So I knew that, looking after, even though from outside it looks inoperable, sometimes the main thing is I have to make a cut and take out the valve and put in a valve. So from our experience, we know when we see the aorta, feel with our finger, I know which patient I can cut and the stitch will hold. So with that only I proceeded with the operation. I remember way back in the 80s, 81, when I was studying in for MCH,
We opened as like a young patient like that. We couldn't do anything. We just closed and told them it is nothing can be done. And he didn't live that long. So I have seen it before, some cases, and also sometimes we operated, it may not be that successful. So it is a matter of experience only, all this. The more you see, the more you know. This is something called the sixth sense, I would say. Which another person may feel that, nothing can be done. But an experienced person definitely will be able to tackle a complex case. So that is why he was referred here. They know that we are doing all these cases here in SIMS. Yeah. This valve is local or imported? It is made in India only. Chitra valve, TTK Chitra valve. And what is the life of the valve? That valve will last for life. It will outlive the patient. Only problem is you have to take breath thinning tablet throughout life. That is the disadvantage of a mechanical valve. Now, other alternative, if the surgery is not possible, you can put a tissue valve by TAVR we call. Without operation, we do valves now. But in a young patient, if you put a TAVR, it will not last more than 6 or 7 years, or sometimes maximum 8 years. That also was not possible because if it is truly inoperable, only alternative is put a TAVR. So that is a big disadvantage for him. And it could not be done technically because of the rocky calcium sitting inside there. You will have normal life after. Yeah, he is almost now, he's going home. Physical activity. Yes, normally in our once the bone healing will take about 6 weeks. So after 6 weeks, he will be able to do all normal. Now itself is normal. He's walking around. He can climb stairs. The tolerance to physical activity will become normal. In 2 months, he will be fine. What is general message you want to give patients with heart valve injury? Heart valve disease. The thing is, people are very scared of operations. When you say surgery, means everybody is very scared. A lot of people, I know, who are even. I had a patient last month. I advised an operation 3 years ago. So they were scared. Come back in end-stage heart failure. That time nothing can be done. Now, about 46 years ago when I joined heart surgery, the risk of heart surgery was very high. Maybe 15%, 20% of the patients due to some problem used to have negative results, but in spite of good operations. Now, things have changed. Those days, a patient surviving after an operation was a very big news. Today, a patient dying a heart operation is a big news. That much technology has developed and experience of the surgeons all over India. See, what is available anywhere in the world is available in this hospital. We have all the facilities, whatever related to the heart, anything we can do. We have the technology, the manpower and infrastructure, and we have the experience to do it. So it is very difficult to convince the people. They think, what happens also, social media, YouTube and all, people will spread wrong information. Nobody will tell something right. Everybody is a doctor today. You understand? Olden days, if I suggest a treatment, patient will listen to me. Today, patient suggests a treatment to me. Doctor, I want this. So I have to listen to the patient. That is where I am treating. First I asked, what do you want to tell me? First I said, these are the things. Then he said, sir, can we do this way, that way? So many things they will ask. And usually they come with a cell phone, with the iPhone, all the questions. So I find more strenuous and painstaking explaining the patient and the relatives about the operation, because doing the operation is my job. Operation theatre, nobody to disturb me, and I am there. I do the operation. I have no stress at all. You understand? That is my job. But the explaining is the most difficult. I don't mind talking, but the person who asks the questions to me, they may not be knowing anything about the heart. Still they ask questions. If I answer the question scientifically, they will not understand a word of what I am talking. Because even after spending 55 years studying medicine, I am still learning every day. That is how medicine is. We have not touched the tip of the iceberg still. So, of course, some knowledge is good, which is public have a lot of knowledge, but misinformation is more. People try to frighten others.
they will only show a negative result. If about 1,000 patients would have successfully gone, 2 or 3 patients would have died. They only talk about the negative thing. So that is the biggest disease I find today. ஒரு 29 வயசு உள்ளவர், கேரளாக்காரங்க. அவங்களுக்கு ஒரு 2022 ஒரு ஹார்ட் வேல்வ், அயோட்டிக் வேல்வ்னு சொல்லுவாங்க. 4 வேல்வ் இருக்கு, அதில் ஒரு வேல்வ் அயோட்டிக் வேல்வ். அந்த வேல்வ்ல சின்னதாக சுருக்கம் ஏற்பட்டுருச்சு. சுருக்கம் ஏற்பட்டனால இதயத்துலேருந்து வெளியில் போகிற ரத்தங்கள் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால அவருக்கு மூச்சு வாங்குறது இருந்துச்சு. ஸோ 3 வருஷம் கழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில அங்கே கேரளாவில் 2-3 ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு, அந்த பெருந்தமனி அயோட்டா, அந்த இதயத்துக்கும் அயோட்டா பெருந்தமனிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல் தான் அந்த அயோட்டா வேல், அந்த அயோட்டிக் வேல். அந்த பெருந்தமனி முழுசா கால்சியம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால அவர் ஆப்ரேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால 2 இடத்துல பண்ண முடியாமல் சொன்னனால திருப்பி இப்போ சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் பாஷி சார் தலைமையில் இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு. இந்த பெருந்தமனியை அறுத்து தான் கட் பண்ணி தான் அந்த அயோட்டிக் வேல்வை எடுத்துட்டு வேற வேல்வை, செயற்கை வேல்வை நம்ம வைக்க முடியும். அந்த பெருந்தமனியை கட் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் கால்சியம் இருந்தனால ரொம்ப கஷ்டம் அதை தைக்கிறதும். எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பெருந்தமனி அந்த கால்சியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நார்மலாக அந்த ஆரஞ்சு தோல் இருக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கும். அதை கட் பண்ணிட்டு தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் அந்த கால்சியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் முட்டை ஓடு மாதிரி தான். அது முட்டை ஓட எப்படி கட் பண்ண முடியும், திருப்பி எப்படி தைக்க முடியும்? அது மாதிரி தச்சாலும் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில வந்துடும். உள்ள ரத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தம் இருக்கிறது வெளியில வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சில டெக்னிக்கை வச்சு நாங்கள் வரணும். லூஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்வ் போடுறதும் ஈஸி. அதையும் வேற டெக்னிக், ஒரு காயின் டெக்னிக்னு சொல்லி அந்த வேல்வை உள்ள வச்சுட்டு அந்த வேல்வை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருந்தமனி தச்சிடணும். என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, தைக்க போது அந்த குட்டி அந்த கால்சியம்லாம் இருக்கிறது கீழே உளுந்தம்னு சொன்னா சில சமயத்துல அது மூளைக்கோ கிட்னிக்கோ போச்சுன்னு சொன்னா ஸ்ட்ரோக்கோ கிட்னி ஃபெயிலியோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கை வச்சு அவாய்ட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாம ஆப்ரேஷன் முடிச்சு 2 வாரத்துல வச்சு இங்க உட்காந்துருக்காரு உங்களுக்காக. கால்சியம் வர்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா யூஸ்வலா ஒரு 60-70 வயசு அந்த வயசுல தான் வரும். ஆனா இந்த வயசுல வர்றது ரொம்ப 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 அபூர்வம். யூஸ்வலா வராது. இது சவுத் இந்தியால தடவையா இந்த பெருந்தமனி கால்சியத்தோட அந்த அயோட்டிக் வேல்வையும் சேர்த்து செஞ்சது ஆப்ரேஷன். என்னோட பேர் டாக்டர் முகமது இத்ரீஸ், டாக்டர் பாஷி யூனிட்டோட தலைவர், டாக்டர் ராஜு ஹாஸ்பிட்டலோட தலைவர்.